السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل موضوع ال RBD or Removable Partial Denture، جزء من ال Removable Prosthodontic اللي هي التركيبات المتحركة والطقم الجزئي. كان تكلمنا في الانترودكشن الأولى عن ال cause of tooth loss، إيش الأسباب اللي تسبب فقدان الأسنان. كمان تكلمنا على ال consequences of tooth loss، تكلمنا عن الأشياء اللي بتصير أو العواقب اللي بتصير في الجسم سواء للجو، أو تكلمنا كمان عن السوفت تيشيو، وتكلمنا على الفيشيال appearance، كيف يصير شكل الوجه من إنه يصير بالشكل الطبيعي إلى إنه الهايت ريديوس. تكلمنا على كمان الدايت، effect الدايت إنه ما يقدر يأكل. have low chewing means have lower intake اللي هو vegetables and fruits، سواء الفواكه أو الخضروات تقل في جسم الإنسان. اتكلمنا عن الobjectives وتكلمنا عن الانديكيشن، دواعي وأهداف ال RBD أو الطقم الجزئي. ثم قلنا راح نتكلم على ال classification of the RBD. كان تكلمنا على إنه في ال classification هذا إحنا نستخدمه عشان to be more easier to describe the situations between dentists، يعني طريقة لإنه أنت تصف الحالة بطريقة سهلة ومختصرة بحيث يفهمها جميع أطباء الأسنان. فهو مصطلحات طبية متخصصة في dental terminology. هذه المصطلحات جدا مهمة في الكلاسيفيكيشن. ثم تكلمنا إنه one of the most important classification اللي هو Kennedy classification or Kennedy system. كنا تكلمنا بس requirements of Kennedy classification، إنه من أهم الأشياء إنه لازم يكون سهل، إنه يكون acceptable internationally acceptable. وبعد ما تكلمنا إنه Kennedy system هو من أهم الكلاسيفيكيشن يعني هذا الطريقة. تكلمنا على ال requirements اللي هو تعطينا اللي هو permit immediate visualization، يعني أنا لما أقول لك classification مثلا class 1 أنت تكون على طول تعطي رؤية إنه أنت ممكن تشوف الحالة هذه في دماغك. permit immediate differentiation between the tooth support، سواء كانت tooth support زي ما تكلمنا، والtooth support تكلمنا إنه تكون الفيكست partial denture إنه خاصة بس في التركيبات الثابتة، والتيشو سبورت اللي تكون خاصة في الكومبليت دنشر في الطقم الكامل، والتوث تيشو سبورت اللي تكلمنا يكون للار بي تي او الطقم الجزئي اللي هو ريموفبل بارشال دنشر. كمان تكلمنا انه يكون acceptable. احنا وقفنا في المحاضرة السابقة هنا وتكلمنا انه نحن راح نتكلم على الكينيدي كلاسيفيكيشن سيستم individually، لانه واحدة من اهم الاشياء واللي تلخبطوا فيها الطلبة عموما حتى بعض الدكاترة. فاللي يهمنا في الكينيدي كلاسيفيكيشن احنا تكلمنا individually lecture، محاضرة خاصة لانها مهمة زي ما قلنا، وراح نبدأ فيها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله نبدأ. Kennedy classification in 1923 Kennedy devised a system that's become proper. Okay. Where we were. Okay. Kennedy devised system that's become اللي هو popular due to the simplicity، إنه يعني بسيط and easy سهل to application. The Kennedy classification is composed of 4 major categories. okay. يعني التقسيم اللي يهمنا هنا إنه Kennedy classification هو عبارة عن 4 فئات. الفئات هذه تسمى بالأرقام اللاتينية: class 1 class 2 class 3 class 4. اللي يهمنا هنا إنه نتعرف إيش هي الكلاس. Before we start to read the sentence, let me يعني describe the pictures so it will be easy for you to understand the words or the sentence. راح أتكلم في الصور أول شيء، راح أوصفها في الصور عشان تسهل، ثم نرجع نقرأ الكلام اللي هو الكلام العلمي.
اولا هذه الصورة احنا نسميها كلاس 1. اوكي، هنعرف ليش سميناها كلاس 1 وكيف نحدد انه كلاس 1 ولا كلاس 2. هذه الصورة عبارة عن كلاس 2، وهذه الصورة عبارة عن كلاس 3، وهذه الصورة عبارة عن كلاس 4. طبعا الأرقام هذه أنا كاتبها في اللاتينية. كلاس 1 كلاس 1 when we have bilateral يعني بالجهتين bilateral absent of the tooth on the distal side. يعني لما يكون عندنا فقدان، طبعا هذا اللون this pink color describe edentulous area يعني ما فيها أسنان. مكان the absent of the teeth is described here by the pink color. يعني اللون هذا عبارة عن إنه ما في أسنان هنا أو تم فقدانها. لما أتكلم when I say distal area means distally from we say this is the middle line and this is the mesial side and this is the distal side. اوكي، فلما اقول distal يعني في الجهة الأخيرة من الأسنان. لما يكون عندنا bilateral يعني في الجهتين اليمين واليسار on the right and on the left both side bilateral. okay, so class 1 is the absent of the tooth on the bilateral side of the distal area. لما يكون عندنا فقدان في الأسنان في الجهة البعيدة من الأسنان الأمامية أو الجهة الأخيرة، بحيث أنه ما يكون في أسنان يعني بعدها، آخر شيء هذه الأسنان نسميها bilateral، نسميها class 1. إذا كانت unilateral يعني في جهة واحدة زي ما هنا في هذه الصورة نسميها class 2. لما يكون في جهة واحدة بس في سنة بعدها، لما يكون مثلا زي هذا في هنا سنة لو لاحظتم، يكون unilateral يعني في جهة واحدة زي هذه الصورة، الأسنان كاملة موجودة بس هي موجودة بين سنتين between two teeth. If it's between two teeth it's called class 3. If it's anterior teeth and there is no anterior to it it's called class 4. For example, on these pictures if you see these teeth and these teeth are distally and the medial one is this teeth which is absent, so there is no other anterior teeth يعني ما في سنة قدامها، عشان كده سميناها class 4. If there is anterior teeth for example here, so now it's called class 3 and there is other things called modification 1. We will know what's mean modification يعني في تطورات من التقسيم. لما تكون الأسنان الأمامية فقط اللي تكون بجهة هنا الميدل لاين صح، لما يكون عندنا فقدان الأسنان الأمامية من الجهتين من الميدل لاين يعني من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى نسميه كلاس 4. تمام. This is the middle line and we have on the right and the left anterior teeth absent of the middle line يعني من الميدل لاين لازم يكون في cross of the middle line، لازم يكون يعني في بين الجهتين، هذه نسميها كلاس 4. طيب let's know how to describe it in the words، يعني خلينا نعرف الحين كيف وصفها بالكلمات. اوكي، ما ادري انا يمكن لخبطتكم لكن ان شاء الله توضح عليكم الحين شوي شوي. طيب عندنا كلاس 1. كلاس 1 is bilateral edentulous area. اوكي، bilateral means on the both sides في الجهتين. edentulous means absent of the tooth. So we said edentulous arch يعني ما في أسنان. لما نقول this is patient is edentulous يعني ما عنده أسنان. okay ف so edentulous patient is patient without teeth. Bilateral on the both sides, edentulous area on the absent of the teeth, located يقع posterior to the natural teeth يعني هذا الفقدان the loss of the teeth are posterior to the natural teeth. This is the natural teeth. okay, this is the natural teeth and this edentulous area which absent of the teeth are posterior to the natural teeth يعني خلف ايش natural teeth. These area are called free end saddle. okay, free end saddle يعني منطقة فارغة
اللي بيكون فيها السندل، بيسموه السر، أو اللي بيكون في الحصان، بيحطوا عليه حاجة زي كذا، ما أعرف بالضبط إيش اسمها صراحة في العربي، لكن بيحطوا له حاجة كذا فيركب عليها الفارس، فنسميها free and saddle، يعني زي السادل تبع الحصان as the saddle of the horse, and it's free and saddle means يعني nothing have been bounded، يعني ما في سنة خلفها. There is no posterior teeth of this space. So class 1 is a bilateral edentulous area absent of the teeth, located posterior to the natural teeth, and this area of the absent of the teeth is described also by the terms called free end saddle. مهم جدا تعرف انه في حاجة اسمها free end saddle and describe that there is يعني an absent of the teeth on the distal side or the posterior side. Like for example, we said for this area is free end saddle, okay, free end saddle, but here is unilateral, here is bilateral free end saddle, unilateral free end saddle, but here called bounded saddle. ليه؟ لأنه there is two bound of the two teeth. Also this is bounded saddle, okay, two teeth have bound. If there is no teeth, it's called free end saddle. Okay, now you know what's mean free end saddle and bounded saddle. طيب نرجع للكلاسات. We said that class 1 is bilateral both side, edentulous area located on the posterior of the natural teeth, also called free end saddle. Class 2 we said it's the same for class 1 but is unilateral, يعني on one side is a unilateral edentulous area located posterior to the remaining natural teeth. So it's on the class 2 unilateral edentulous area posterior to the natural teeth. Class 3 is unilateral edentulous area within natural teeth remaining both anterior and posterior to it. So this is the edentulous area is located between two natural teeth, anterior and posterior to it. Okay, now we know what's mean class 3. This is class 3, also called bounded saddle. Class 4 is a single, يعني it's one space but bilateral. We say bilateral because it's on the right and the left side. Okay, on the right and the left side of the midline. This is the midline, and the absent should be, or the loss of the tooth should be on the right and the left side of the middle line, and it should be single يعني قطعة واحدة، يعني الفقدان يكون مثلا في أول 4 أسنان أمامية أو أول 2 أسنان أمامية. If there is a teeth between them, it's not called class 4. So class 4 is a single but bilateral on the either side, right and the left side، في الجهة اليمين والجهة اليسار مع بعض. And crossing the middle line، لازم يعني تعبر أو تقطع الميدل line. Edentulous area located anterior to the remaining natural teeth. هذه remaining natural teeth and it's anterior to the remaining natural teeth. في نقطة مهمة and one of the most important notes is here, and it's common on the exam, final exam, whatever the exam, international exam. It's one of the most important things, that the class 4 have no modification. What is the meaning of the no modification? There is a development of this classification to describe more absent of the teeth. This development is called modification. So all classes, class 1, class 2, class 3, have a modification, and we will know what's mean modification. But
class 4 have no modification. اوكي، عندنا حاجة اسمها modification او تطورات علشان تصف حالات اصعب من هذه الاربع الحالات. التطورات هذه تكون موجودة في كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3، لكن كلاس 4 ما فيها modification. هذه نقطة مهمة جدا في الاكزام وفي الامتحانات في الامس كيوز. So now this is class 1. Why? Because it's described bilateral edentulous area are located posterior to the natural teeth. Class 2. Why? Because it's unilateral edentulous area located posterior to the natural teeth. Here is class 3. Why we say it class 3? Because it's between two teeth and not cross the midline. This is the midline. So between two teeth on the unilateral, it's called class 3. But as you see here, this is the middle line. And there is absent on the right and the left teeth. So this is called class 4. This is without modification. Now we will talk about the modification. Modification بمعنى التطورات. For example, we have here is class 1, right? Unilateral. But there is another absent of the teeth here. How we can describe this situation or this case? كيف؟ انتم لو لاحظتوا هنا عندنا فراغ في الأسنان هنا، فقدان في الأسنان هنا، هذا سميناه ايش؟ كلاس 1 صح؟ لكن عندنا هنا فراغ. كيف نصف هذه الحالة؟ هذه هي الموديفيكيشن أو التطور في التصنيف هذا. Also we have other example here. This is class 2 unilateral, but also there is absent here and absent here on the same arch بنفس الفك. فكيف ممكن نصف هذه الحالة؟ So there is a modification، في تطورات. How we can use this modification؟ الآن راح نتكلم كيف راح نكون نسوي هذه الموديفيكيشن. First of all, modification. All classes except class 4, as I said, have a modification. So class 1, class 2, class 3 have a modification. Class 4, no modification. One of the most important notes you must omit in your notes. Okay, لازم تحطوها ملاحظة جدا مهمة. Each modification has additional edentulous area. For example of the modification. عشان نعرف كيف احنا نصف الموديفيكيشن راح اشرحها بالصور ثم راح نقرأ الكلام. Okay, I'll describe it to you by the pictures first, and then we will read the sentence and know what is that should be mean. Okay, for example, on these pictures we have is when we read the class, we read it from the distal or the posterior part. عشان نحدد الكلاس أو رقم التصنيف نحدده from the posterior part. يعني أول ما تناظر على الحالة تناظر من وراء from the posterior part. You looked at from the posterior part. If you see this picture, you will see there is absent here and absent here, which describe class 1. So we said class 1. Now there is a space here. This space is either 1 or 2 or 3 teeth, but it's only a one space. Okay, so we describe the modification by the space, not by the number of the teeth absent. Okay, so we said class 1 modification 1. Okay, احنا لما نصف الصنف الأساسي نناظر من وراء، نبدأ من وراء. اوكي، نبدأ من وراء. احنا شفنا انه هنا في فقدان بايلاترال ونعرف انه هذا بايلاترال is class 1. انتهينا. هنا عندنا فراغ، الفراغ هذا اما سنة او سنتين او 3 او 4، لكن احنا في الموديفيكيشن في التطور نصف هذا الفراغ ده منه فراغ واحد نسميه modification 1. يعني في فراغ واحد حتى لو كانت مفقودة 5 أسنان نسميه ايش؟ فراغ واحد. So to know the main classification you should look at the posterior part of the arch. For example, if you see here, not say here is not tell me on this class is class 3 modification 2. Wrong,
because you have to start from the posterior part to describe the arch. For example, here we looked at the posterior part من ورا, and you see there is two edentulous area bilateral, and we call this class 1. But there is additional area space, either 1, 2, 3, whatever the number of the teeth. We looked at the number of space, so there is one space, and this is called class 1 modification 1. Okay, let's see another example to more clear. This is another example. Look at the posterior part. You will see what? There is one space, unilateral, which means describe to you class 2. Okay, but there is two additional space. في عندنا فراغين زيادة. فراغين, this is 1 and this is 1. So we have class 2 modification 2. We describe because there is two space, يعني هنا في فراغ وهنا في فراغ. سواء كانت سنة سنتين ما يهمنا هنا بالفراغ هذا. أهم شيء إنه ما في سنة تفصلهم، يعني ما في سنة زيادة تفصل هذا الفراغ. هنا في سنة تفصل، معناته نسميه no modification. So we said there is class 2 modification 2. To be more clear, we will take another example. عشان تكون أوضح راح ناخذ other example. We looked at the posterior part, like on these pictures. If you see here, there is a tooth here and a tooth here, okay? So this is not class 1 and not class 2. So we looked at here, there is a unilateral bounded sedum. This is called class 3. So now we know there is class 3. And there is additional 2 space, which mean class 3 modification 2. Hope you understand. أتمنى أن تكونوا فهمتوا القصة. الحين راح نقراها وراح نشرحها ثاني بالكلمات أو بالمصطلحات. Example of the modifications. Okay. An additional edentulous area on the class 1. As we said, here is class 1. We looked at the posterior part. We start from the posterior part for the main classification. So we say this is class 1. Okay. Class 1. And would be designed as class 1 modification 1 because there is one space. Okay, here is a note. Okay, the major class is start from the most posterior, one of the most important MCQs. Okay, واحد من أهم الأسئلة, one of the most important SKUs. The major class is start from the most posterior part, and the modification named by the number of additional space, not the number of the tooth absent. So this is additional space. This is 2 additional space. We said by the number of additional space, not the teeth. طيب, we look at another example is a unilateral saddle. See here, as in class 2, with the 2 additional edentulous area, which is described by modification 2. Other example is unilateral bounded sedum, which is described by class 3, and with other 2 additional edentulous area, which described by modification 2. Hope it's more clear. Advantages of Kennedy classification. مميزات هذا التصنيف is allows visualization of the partial edentulous arch. يعني بيعطينا نظرة. When I said now for you is class 1, you can describe it by there is edentulous area, and we have here is the tooth, so you can visualize the classification. Differentiate between tooth support and tissue tooth support. For example, here we have tooth and tissue support. We have here is tooth and tissue support, but here we have tooth support on this tooth, so you can differentiate between the tooth support and tooth tissue support. Type of design can be
اللي هو decided يعني شكل الطقم اللي انت راح تسويه. universally accepted مقبول. aids in discussion, identifying and planning of the design يعني بيساعدنا في المناقشة when you discuss with your other dentist about some cases. It's help you to identify and discuss and planning for the design. Easy to apply, as you see we can apply this in any other situations. Widely used يعني منتشر أكثر هو استخداما يعني. طيب عندنا إنه هو obligated rules of the applying of the Kennedy classification. عندنا قواعد or rules أوكي علشان نستخدم هذا Kennedy classification. Kennedy classification would be difficult to apply to every situations unless there is a certain rule of application يعني راح يكون صعب استخدامه إذا ما كان في قواعد تخليك تستخدم هذا الكلاسيفيكيشن. في قواعد معينة تخليك تستخدمها وإحنا we already talked about these or some of these rules and you will see. For example, the first rule is classification should follow rather than proceed the extraction of the tooth that might be alter the original classification. For example, you must if you have a case, for example, and this case is, for example, this case, you have a patient have the same situation of this, and you see there is the third molar which is movable. ضرس العقل هو movable يعني يتحرك, and you see that it should be extracted إنه لازم تخلعه. So you can't say this is class 4 unless you proceed the situation or the process. يعني لازم تسوي الخلع. you should extract the teeth and describe the arch. So the classification should be follow the proceed يعني لازم يتبع أو يلحق العملية اللي أنت راح تسويها. يعني if for example we can say this is class 4, but if you extract these teeth the classification is change from class 4 to class 2 modification 2. From class 3, for example, to class 3 modification 2 to class 2 modification 2 يعني تغير classification. فلازم انت يعني تسوي العملية اللي انت بتسويها مثلا خلع سنة معينة وكذا ثم تحدد التصنيف. Okay, the design should be after extraction if there is a weak tooth. Okay, لازم انت تحدد التصنيف اذا كان في سنة يعني ضعيفة انت لازم تخلعها. يعني الكلاسيفيكيشن هذا تحدده بعد الخلع. Cause that will lead to the change of the type of the class. زي ما شايفين انه هي غيرت لنا التصنيف من كلاس 2 من كلاس 3 الى كلاس ايش 2. Rule number 2 القاعدة الثانية. If the third molar is missing and not be replaced it's not considered on the classification. بديهيا إذا كان عندنا السن الثالث أصلا ما طلع. زي ما عارفين إنه سن العقل بعض الناس يطلع لهم وبعض الناس ما يطلع لهم. So if the third molar or the wisdom teeth is naturally absent or missing يعني طبيعيا هو أصلا مفقود and not be replaced ما سوى له زراعة مع إنه ما يحتاج زراعة لسن ضرس العقل. So it's not considered on the classification. يعني أنت ما تحطه في بالك إنه موجود في التصنيف يعني بديهيا يعني تقريبا. Rule number 3 القاعدة الثالثة. If the third molar is present and it be used as abutment it should be considered يعني تعطى اعتبار classification. يعني إذا كانت ضرس العقل موجود أنت تعتبره تعطي اعتباره وتبدأ تصنفه. إذا كان ما موجود ما تعطي اعتباره and not consider. أوكي يعني هذه لاحظها أنها تكون مفروض بديهيا إنه موجودة السنة فأنت مضطر إنك تحطها في الكلاسيفيكيشن. ما موجودة السنة ما تحطها. Sorry. Rule number 4. If the second molar is missing and not be replaced, not considered on the classification. If missing
إذا السنة سواء الضرس اللي قبل ضرس العقل مفقود، معناته أنت ما تحطه في الكلاسيفيكيشن. not consider on the classification. أوكي، يعني بديهيا. Rule number 4 and we know it that the most posterior edentulous area determine the classification. We already talked about this here. The major class is start from the most posterior. Okay, so if you want to describe the major class, you must start from the most posterior edentulous area. One of the most important MCQs questions internationally. عالميا من أهم الأسئلة. Rule number 6, and we already talked about that. That's its edentulous area other than that determine the classification. يعني the main classification are called modification space. Okay, and the extent of the modification is not considered. Only the number of the tooth, the number of the space. And for example, if this additional edentulous area is like, for example, on this space 8 centimeter, and this and there is a teeth here, and here space is absent of the teeth is like 4 centimeter. This is called modification. هنا 1 وهنا 2. Not important for us the extent of the absent of the teeth. يعني ما مهم بالنسبة لنا الفراغ قد ايش، فاقد 5 أسنان، فاقد 6 أسنان، فاقد سنة واحدة، ما يهمنا. أهم شيء الفراغ يسمى modification by the number. Rule number 8 is there is no modification space for class 4 MCQs. One of the most important MCQs. I'm truly sure you will get on the exam this and this. Rule number 5, rule number 6, and rule number 8. This is you will get it on the exam. راح تلاقوها في الامتحان صدقوني يعني. Obligated added 2 more classes to Kennedy existing classification called obligated additions. في 2 classes يعني تصنيفين جدد تم إضافهم إلى Kennedy classification سموها obligated addition. هو class 4 class 5 and class 6. ما يهمونا كثير وما بالأهمية هذيك يعني، لكن خلونا نقراها. It's not more important but we should to read it. Okay, class 5. This is an edentulous area bounded anteriorly and posteriorly by the natural teeth, in which the anterior abutment is not suitable for support. It's described like class 3, but the anterior abutment teeth are not suitable for support. يعني مثلا it's described like the class 3. Where is class 3? You have here a picture for class 3. It's described like this: edentulous area between anterior and posterior natural teeth, but the anterior teeth, like for example these teeth, are not so suitable to be abutment. يعني عشان تصبح سنة داعمة للطقم، هذه السنة ضعيفة، فعشان كده احنا نسميها التصنيف الخامس. Because these teeth are weak to be abutment for the RBD or removable partial denture, so it's described by class 5. So class 5 is يعني is like class 3, but the anterior abutment teeth are not suitable to be support. Okay, that's easily. Class 6 is the edentulous area situation in which the abutment teeth are capable for totally support, as in young patients, like class 3. Also class 6 is described class 3, but for so that's the abutment teeth are capable. So you can say class 6 is class 3 already. That's easily يعني بأسهل ما يكون أقدر أوصفه يعني. As easiest I can describe. Okay, classification of partial edentulous
partial edentulous arches. Other classification, and we already described this, right? We already described this is the edentulous arches. This is the classification of edentulous arches. We describe it as class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, class 6. Okay. Alright? This is according to the space. Okay, this classification according to the space or the absence of the teeth. يعني هذا التصنيف وفقا لفقدان الأسنان اللي موجودة. But there is another classification described by okay, or depend upon the support. يعني هذا التصنيف وفقا أو على حسب السبورت، على حسب الدعامة. We can say we have tooth burn، يعني tooth support، يعني دعم بالأسنان. And this is described fixed or RBD in class 3 and class 4. Okay, simple. In RBD in class 3 and class 4. Why? Because class 3 and class 4 have on the either side natural teeth. So natural teeth, and this is the removable partial denture. So there is a tooth borne or tooth support. اوكي يعني في دعامة في السنة، لأنه في سنتين بالأمام بالخلف، ويجي الطقم الجزئي يكون السبورت عليه في الأسنان، على الأسنان، يعني تكون الدعامة فقط في الأسنان. And we have mucosa or tissue borne for complete denture, and this is not important for us now. يعني في عندنا بس في الميوكوزا، في التيشو، في لما when you have an edentulous arch, complete edentulous arch, you must use a complete denture. يعني تاخذ طقم كامل. الطقم الكامل ما في أسنان تعطي دعامة، فهو يعطي دعامة لنفسه عن طريق الفك والأنسجة الضامة اللي موجودة بالفك. 1 2 3. Third اللي هو tooth and mucosa or tissue support. Okay, so called tooth mucosa support or tooth tissue borne or support. Okay, this is for RBD, especially for class 1 and class 2, because class 1 and 2 have only anterior teeth without posterior teeth, and we said already this described as a free end saddle, right? Free end saddle. So it's tissue tooth tissue support. So this is other classification of the partially edentulous arch according to the support. Hope you understand it. Sorry for making this long video, but it's most important and you will know that. If you understand this, make more practicing. Go and Google it on the internet, write classification of our Kennedy classification, and practicing to describe the classification of other cases. يعني روحوا على جوجل واكتبوا Kennedy classification ودائما حاولوا تتمرنوا انكم تصفوا الكلاسز. يعني حاولوا انه تشوفوا صورة، حاولوا تعطوها الوصف، وبعدين شوفوا اذا كانت اجابتكم صحيحة او خطأ. هي سهلة بس تلخبط، في ناس كثير تلخبطوا فيها. لا تستهينوا فيها. في طلاب كثير كانوا يفتكروها انها سهلة وفجأة كانوا يخطئوا فيها رغم سهلتها. Hope you understand. أتمنى أنكم تكونوا فهمتم. لا تنسونا من مشاركة المقاطع لأصدقائكم لزملائكم، فالعلم الذي يكون مكتوم لا يكون فيه البركة. شاركوها لأصحابكم، لا تبخلوا إنه تساعدوا أصحابكم بأي شيء هم محتاجينه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Don't forget like and subscribe and share it to your friends and open notification to get our new video, which will be updated in next week inshallah. Thanks for watching.